对，交了。Quindi, Sassò, Wilson Sassò, നല്ല പേര്. Sassò, നല്ല പേര്.
So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already underway. Oh, that's a key interception. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Luka Modric. And Beckham! And he's done it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like... Lewandowski! It's in! They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Things starting to look very comfortable. And things are much... Real chance! Yes! A quite incredible spell. They are flying. Terrific goal. What a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Here comes the cross. That's good defensive concentration. That's a throw. And this is Modric. Baturina. Shijas, hi bro, welcome to the stream. Welcome. പുതിയ ഓപ്ഷൻ വന്നായിരുന്നേ നൈറ്റ് കളിക്കുമ്പോ സുഖമാണ് നോക്കിയിരിക്കാം നമുക്ക്. ഏതാ സുഖം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. നൈറ്റ് കളിക്കുന്ന പോസ്റ്റും ഇല്ല. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team. കസ്റ്റംസിൽ ഇപ്പോ കസ്റ്റംസിൽ ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാടാ, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ലൈവ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കുറച്ചേരം GT ഓൺലൈൻ കളിക്കും കൂട്ടുകാരൊപ്പം. നീ എപ്പോഴാ വരാ? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Mbappe threads one in. And this is Beckham. Beckham with a beautifully timed run. മനസ്സിലായി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ല വരാന്ന്. കമന്റ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അല്ലേ? ഇപ്പണ്ടാ 10 രൂപ കയറിയിരുന്നാ? ഇന്നലെ കുറച്ചേരം ഉച്ചക്ക് നിന്നിട്ടൊരു മനുഷ്യനില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു 3-4 വണ്ടിയും സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ചു പോയി. ഹായ് ബ്രോ, സുഖാണ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Looking for a runner. Oh, he'd have done well to reach that. Shutalo. Now Modric. Kovacic. It's a lovely neat pass. രാവിലെ കയറി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കയറും. ഓക്കെ സെറ്റ്. തിരക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്, ഇന്നലത്തെ കൂടി തിരക്കുണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നുള്ളതെന്ന്.
It's the sort of situation that they'll want to നമുക്ക് കുറച്ച് capitalize on. സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ആ ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അവിടെ എങ്ങാനും പോയി നിൽക്കണം. അതാവുമ്പോൾ അതിന്റെ സർവീസ് കിട്ടും. That's a shade optimistic. Kovacic. Over to the left. Perisic. India heading towards the ഇന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടോ? മെയിൻ്റെനൻസ് കഴിഞ്ഞു ബ്രോ. മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 9:30 വരെ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിരുന്നു. നെയ്മറെ ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, മാൽദീനിയുടെ ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ റൗള് ബ്ലിസ് കേളറാണ്. നെയ്മറെ ആക്സിലറേഷൻ ബെസ്റ്റ്, മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിങ്, പിന്നെ മാൽദീനിയാണ് ഏരിയയിൽ ഫോർട്രസ് 2 സ്കില്ലും. Kovacic. Now Shutalo. That's really well manoeuvred, and that interception was most necessary. And that is as far as they're going to go. Kramaric. Budimir. Such good technique. Oh, that's well spotted. Mbappe, who's set up 1 goal so far. 2 added minutes has been indicated. Busquets. And the shot! Guardiola tries to clear. Crosses it in. He's got full. Lewandowski is flagged offside. And there's the end of the first half. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? India have run riot in the first half, and barring a miraculous comeback, they have done the job already. And please welcome our lads to the field. Substitution on the field. Number 18, Robert Here we go again, then. Lewandowski. Number 23, Beckham. Kramaric. Number 15, Well, it's a move of great promise, but will it really number prove productive? 19, Mbappe. Croatia Coming on have the themselves a field. corner, I think. Number Yes, they do. 25, Batistuta. Number 4, David Villa. Number 22, And it's been taken short. Messi. Number 9, Neymar. Goes for a shot! Brought out the best in the keeper. Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. Oh, played right into his path. Good pressure, determined, intense. India different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And it's Kovacic. Distributed tidily. Busquets. Played through into space. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Villa, and here's Batistuta. Lovely feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Perisic. Oh, he's found support out wide. And Dyke can get it clear. It's a pretty loose pass. Here it is, crossed in. Oh, that was vital.
India perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Vardiol gets it away. Kramaric. And it's Messi. Looking for the run. Always onto this. Goes for goal! It's a loose ball. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. India have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Sosa. Budimir. Spread out to the left. Maicon gets a foot in here. David Villa. Oh, good-looking ball. Baturina. And it's Juranovic. Can he get it through? Shot a goal! It's loose and there's a race for the ball. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. They've played it short. Baturina. And now they can spring out of defence. Now it's Baturina. David Villa. Now it's Batistuta. This is the time you need that pace. And he's straight offside. Modric. Oh, good read. That was well played, well stopped. Aimed beyond the defence. Now there's a fine ball. Chance for a shot! Oh, off the bar! Well, he's not played the ball, that's a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. And it's Baturina. Look at the and Batistuta! Oh, glorious Bati goal! About as smooth as it gets. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. It's become a case of men against boys. Now it's Batistuta. Baturina. Kovacic. Not the most accurate pass. Cannavaro. Now it's Perisic. Stanisic. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And that looks a decent ball. 2 added minutes has been indicated. Kovacic shifted it to the flank. Perisic. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. And that's it. Oh, this is a side which is purring, picture perfect, a win they will relish, having pulverised. Ifshar, hello bro, welcome to the stream.
Good morning, good morning. Food കഴിച്ചാ ചായ കുടിച്ചാ? Yeah, super. Really. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടാ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിയിട്ടില്ല അതായിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലല്ലേ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇടാട്ടെ എന്തായാലും. സ്റ്റീമാണോ? അതേ ബ്രോ, സ്റ്റീമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. PC. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ PC കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബസ്സില് ഇടാനായിട്ട് പറ്റൂല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PC വേറെ, മൊബൈലിൽ വേറെ, അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും കാണിക്കില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. മൊബൈൽ വേഴ്സസ് PC ബസ് കളിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ, പറ്റില്ല. And the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring രണ്ടിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഗെയിം പ്ലേ നല്ല വ്യത്യാസം കാണിക്കും അത്. We have already started here. And it does appear that they are lining up in a 5-4-1 formation. Well, it could be a disguise, Peter, for something else. And that five at the back can easily produce wing-backs. If that's the case, I think, it might end up a 3 at times. 3-2 ഈ ഗോൾ അടിക്കുക. ഡിഫിക്കൽറ്റി കുറവാണ്ടാണ്. ഇനോട്ടാണ് കളിക്കണത്. ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത മുന്നടിക്കും. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ലേനായിട്ട് അധികം മെനക്കെട്ട് കളിക്കണ്ട. ടോപ്പ് പ്ലെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റി. പക്ഷെ ടീം ചെറുതോണാറില്ല. അല്ലേ ഗോളടിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ കാണിച്ച് സമയം കുറെ പോവും. ഞാൻ ചെറിയ ടൈപ്പ് കട്ട്സീൻ ഒഴിവാക്കണ കളിയാണ് കളിക്കണത്. ക്യാമറ ഏത് മോഡാണ്? ഞാൻ കസ്റ്റം മോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് വൈഡ് ആക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അതാകുമ്പോ മൊത്തം പ്ലേസിനെ കാണാലോ. കസ്റ്റം ഇട്ട് സൂമൊക്കെ ഫുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ് കൊടുത്ത ആളുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഓണാക്കിയിരുന്ന റഡാറൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ടൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. മൊത്തം ഇത് കാണാം. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെ കസ്റ്റമാണെന്നാണ് തോന്നണത്. It's Batistuta. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And here's Beckham. Beckham, he's going for goal! Oh, that is outstanding! A finish right from the top draw. And they're at it again in double quick time. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Right card. Scarborough, welcome. ഞാൻ ലൈവറിനാരോടെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചതാ. കേക്കാ കണ്ടില്ലേ? കറക്കണ്ട.
looks a decent ball. It's a promising position, showing good feet. Hangs in a cross. And now the breakaway. അടിപൊളി. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. India എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അതിലാകെ പ്രത്യേകത റൗൾ ബ്ലിസ്റ്റുകള്, പിന്നെ നെയ്മർ ആക്സിലറേഷൻ, ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഡ്രിബ്ലിങ്, മറ്റവൻ ഏരിയയിൽ ഫോർട്രസും ഉണ്ട്. ഇതുള്ള പ്രത്യേകത. ബാക്കിയൊക്കെ പഴയത് തന്നെ. കളറും മാറ്റും അവര് കൊനാമി പറ്റിക്കാനായിട്ട്. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. India looking to pass their way through. Batistuta powering forward here. And Batistuta! Oh, it rattles the bar. No way. Struck first time. Oh, that's a waste. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Picked out Batistuta! Just നോക്കിയിരിക്കാം. കളിച്ചോളും. നമുക്കിവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. കളിച്ചോളും. They are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. They want to be quick here. It's breakaway time. Nicely weighted ball. And that is going to be the final action of the first half. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. India have established themselves in a position of absolute supremacy. An action-packed 45 minutes, and they have raced into a 3-goal lead. And we're already back up and running after half-time. And here's Beckham. That has been cut short. Over to the left. Salman bro, welcome to the stream. Welcome. Batistuta could complete a hat-trick here, Jim. What do you reckon? Well, I think he's got every chance, and he's got plenty of time too to get his third. And the way he's gone about this match, he looks very much like he could even end up getting more. He's full of hunger and running. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? ചായ കുടിച്ചാ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? There they go, hunting in packs. This looks promising. Tries a shot! And that was very necessary. Now it's Batistuta. Now it's Palmer. Gets a good foot in there. India really do look to have it all sewn up here. Palmer at his creative best. He set up 2 goals. Batistuta is being harried and hassled. Well, he's profited handsomely already in this match, and at last their sense of danger has brought them to a... And it's hit the woodwork and out! എന്താണ് എംബാപ്പ കാട്ടിയത് ഇപ്പൊ തന്നെ? ഹെഡ് കണ്ട്. Burgess.
It's got space here. Maicon attempts a clearance. They've played it short. Now this could be a chance. There's the header. അതൊക്കെ എന്ത് കിച്ചതൊക്കെ. Oh, not the best of headers. And it's Beckham. Maicon. Passes coming off in quick succession here. And this is Batistuta. Batistuta driving forwards. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he skips past his man. Beckham wins the duel this time. Mbappe. They need to play this quicker in transitions like this. Rijkaard played out to the left flank. Mbappe is flagged offside. Australia can now introduce the first of their substitutes. Substitution for Australia. Number 23. Number 3. Coming on the field. Number 7. Number 24. Beckham played out towards the right wing, and he's picked it up out wide. Beckham. Chance for a shot! 75 minutes played. That's a good ball out wide. Oh, he'd have done well to reach that. Thiago Silva. And Maicon. Rijkaard is always looking to break lines. Busquets. That has been slung wide. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Cannavaro goes long. Chance, surely! And somehow he kept it out. Substitution for Oh, it's a Australia. brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. Him is number 15. Substitution. That has been knocked clear. India are looking to go forward now. Now it's Beckham. David Villa has a look up from the right-hand side, seeking out options. Lecky. Burgess. Oh, that's a vigorous challenge. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Busquets. Now it's 2 Mbappe. added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Referee looks at his watch and blows his whistle. India looking by any yardstick formidable. Truly. ഒരു ഫോട്ടോയുടെ മേലെ വേറെ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അത് ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോയുടെയും. അപ്പോ മെയിൻ ഫോട്ടോയുടെ അവിടെ ആഡ് ഫോട്ടോ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ വരും. അതിങ്ങനെ ചെറുതാക്കുക വലുതാക്കുക ചെയ്യും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നടുക്കൊണ്ട് വെക്കും. പിന്നെ കാർഡ് ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും, മറ്റേ മെയിൻ ആ പിക്കിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ ബ്രോ? പി സി ആണോ ബ്രോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ഡിസ്കോഡിൽ വേണമെങ്കിൽ കയറിക്കോ ബ്രോ, അവിടെ പി സി കളിക്കണവരുണ്ട്.
യാ പി സി നമ്മൾ ഇതിൽ കയറിക്കോ ബ്രോ, ഡിസ്കോഡിൽ കയറിക്കോ. അവിടെ അസ്കർ ബ്രോ ഇതൊക്കെ തന്നെ കളിക്കുന്നത്. വേറെ കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മൺഡേ ആയിരുന്നു ആരും ഇല്ലാത്തത്. അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവന്റ് കളിച്ച് തീർത്തിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൽ അങ്ങനെ കുറവാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Nicely intercepted. Great vision. Oh, that's a key interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Can he finish? Oh, that was a half-decent effort. Oh, he's usually such a good finisher. Spread it left. He's in a great position here. India replying all the early pressure. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. Stood up well to him there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Baresi. It's a pretty loose pass. Now it's Rodrigo. And this is Mohamed Salah. Oh, great defending. That needed doing. Mohamed Salah was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Neither side yet able to force a breakthrough here. Malaysia are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Closing in on goal. And the shot! It's hit the crossbar. Just no time to dwell on the ball there. Lewandowski, Mohamed Salah, Lewandowski. He could. Mohamed Salah! He scored! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. India have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Çalhanoğlu does well to get it back. Now it's Lewandowski. It's a really well-measured ball. He's got away. It's Salah!
And he lines up a cross. That was well seen too. Good clearance. And here, can he finish? It's loose now and they want to get it back. This might shapes to shoot. Shot a goal. He's keen, determined to have his say. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And that should get the job done. And now they can spring out of defence. India can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Excellent challenge there, uncompromising. Michael plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Lewandowski. He's had it taken off him. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Pass somewhat off target. Neymar. Oh, that's nice. He's going for goal! Neymar! This boy is showbiz! He's got himself an absolute peach. A quite incredible spell. They are flying. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. India are sitting pretty, 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've There got will them be 1 where they minute want them. added time. He is through here. This looks... and the shots! Ooh, what Oh, about they're the far, half-time dude. whistle goes. So your views on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager And has to please welcome resist our lads change to the at this field. stage. India go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. So we're just settling back into this second half. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. He's got tall. Didn't quite get enough on that. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Cannavaro makes the interception. Passing is crisp and sharp. Oh, that's fabulous. Cross needs to be good. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Now it's Rodrigo. That has been cut short. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Michael. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Neymar. Now it's Rodrigo. That's tidy. Tries a shot! Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Early stages of the second half, and still 2 between them. That's an imaginative pass. No, that's been intercepted. Kukchu takes control of enemies on the move. Great chance! And it's there! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking After stuff. 62 minutes is A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. substitution. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Nice looking ball. Nicely worked. And this is Mohamed Salah.
tries to get it clear. Substitution. India can now introduce the first of their substitutes. Vinicius Junior coming on here, a change that was broadly anticipated. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. India do have options available on the bench if they want to go that way. Lewandowski looking to shake off some unwanted attention. Well, to be fair to that defence, it's nigh on impossible to cater. Shoots! Neymar really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, that pass isn't the best. Oh, super find. He's found a way past. Now it's Mohamed Salah. Oh, well measured. That's alert and sharp and very well played. Now it's Mohamed Salah. And here's Lewandowski. And this is Neymar. Neymar! He scored! It is no contest. It is a landslide. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Number 9, coming on the field. It's become a case of men against boys. Number 20. It's a decent chance to counter-attack. Oh, now here's an interesting matchup. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Has a shot! And he steered it beyond the post. He just didn't catch that one right. And Substitution in progress. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Now it's Mohamed Salah. Now it's Neymar. Oh, it's come loose. Played out to the right. Oh, that's been cut out, well played. He's looking wide. Oh, no question, that's a foul. Substitutions taking place. Linton has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him, it seems. There will be 5 minutes added time. Well, that looks a decent ball. Well cut out, no margin for error there at all. Mohamed Salah. Well timed, excellent interception. And that has put paid to that. Mohamed Salah. Well, that's well spotted. And that is as far as it goes. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And as you can see, we've already it's Neymar! A collective sigh of relief from the defence. It's a good ball out wide. Played back in. Out to the right. And the shot! That is terrific from Lewandowski! Oh, it really is a finish of the highest order. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Morocco are already chasing the game. They didn't envisage that. Bops him off it and wins back the ball. Now it's Neymar. Out to the left it goes. Rodrigo gets into a good... Rodrigo! A wonderful effort, all by himself. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. Tries from distance. Cleared without hesitation. He's tried one! That's a risky ball, you've got to say. Morocco really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, Has a shot! Oh, that is rather wayward. India certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Aguirre. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Now it's En-Nesyri, and he's had it nicked away. Over to the left. Rodrigo has it in a wide position. He's picked his way through. Great chance! Unahi. Looking to play him in. Oh, he's found support out wide. And the keeper beats it away. Mohamed Salah providing an outlet on that flank. Aguirre and Amrabat. Looking for options for movement. Hit into the middle. Punched away. Neymar. Mohamed Salah. Neymar plays it through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Lewandowski. Bruno claims comfortable. Now it's Brahim Diaz. Foot in. Nicely shaped ball. Mohamed Salah. He's found a way through. That's tidy. Shoots! Oh, the ball's run loose here. Unahi. Excellent challenge there, uncompromising. Ziyech. India really should be happy to let this half run out now and go again second. That is good pressure, just hounded him off it. No, it's come to nothing. Oh, he's been caught on it here.
Unahi into the final 5 minutes of the first half. Chips it through. That has been knocked clear and claimed it back swiftly. It's Salah! He scores! And there's the goal they've been looking for. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. There will be India 1 minute are at a doing time. very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And it's Mazraoui. He's in plenty of space here. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. Brilliant save from Donnarumma. And we've reached half-time. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So the Everyone, manager has please to welcome resist to the change field at our this stage. players. India ahead 2-0, and they are looking good. So we're straight back at it at the start of the second half. Now it's Lewandowski. He's looking wide. Ziyech. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Mazraoui, nicely weighted ball. Could try cutting inside here. He's had a shot! And he nearly went all the way. That was some seriously slick play. Pretty much textbook apart from the finish. Very impressive movement. Amrabat. And it's Hakimi. Unahi. Lewandowski. Brahim Diaz. Shifted it to the flank. Mohamed Salah looking to add to his goal. And that's the end of that. It all started well enough. That's good pressure, good intensity. Well, they've been over-generous up to this point. Chance for a shot! Off the post! Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. India are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Well, they're certainly pressing with purpose here. Unahi. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Nesiri, and he's searching through. And Nesiri really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Mohamed Salah! Just cruising! They are cruising! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Minutes is That number is 10. glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Mohamed Salah. And he's done it again. He's got his second. 21. Rodrigo. A case now of complete control. Number 14. He's gone for goal! Vinicius Junior. Smashing Substitutions save, taking really place. good save that. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. That has not gone well. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it.
Unahi. India do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Vinicius Junior. Lewandowski shapes to shoot! And that is certainly not what he had in mind. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps in the back. Lewandowski. Number 9, Neymar. Coming on the field, number Brahim Diaz. 19, Santiago India Jimenez. are making a change. After this, just one opportunity to do so. Substitution. Tries to play it through. Ajnu has it out wide and in space. And the pass is intercepted. It's come through and he's had a quick look inside. And he's onside. Ajnu's... he's got full. Oh, brilliant save. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Now it's João Pedro. Driving forward. He's going for goal! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. And how did he not make it 4? He just didn't catch that one right, and he knows it. Just 5 minutes remaining now. Can he get on the end of this? Amrabat in acres of space out wide. And he's cleared it out of harm's way. No way through there. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gears here. Unahi. Hakimi. Well, that tackle was certainly sturdy. So that's it. It is all over. India just a thrill to witness here. Quick, slick, and... Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. It's Neymar! He's delivered all right! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And it has to be said, an absolute Neymar! Oh, it's hit the post! A heavy challenge. Throw it. Pass is coming off in quick succession here. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Looking for the run. Can he get on the end of this? India leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And he's had it nicked away.
Might come loose. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Great defending, strong and determined. Tries to pass it through, and it's made its way to him. No, that was never going to make it. Malaysia really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. He has found a way through. Michael. Well, we expected better, and so did he. Rodrigo. That's a cute ball. Nice interception, well timed. That's a good ball out wide. Rodrigo knocks it out wide. No, he's not getting his way this time. Cannavaro. He won't be happy with that one. Just more than 15 minutes till half-time. Cannavaro cuts it out. Foot in. And it's Salah. Tries to play it through. He's through here. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Can he latch on to this? And he was alert to it. Neymar. And now the breakaway. Spread it left. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a form of... It's Neymar! And he hits the net! And this is getting better and better. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Neymar! Relentless! Just relentless! And he is just ripping it up! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Shot a goal! It's in! The crowd demanded, and he was thrilled to oblige. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, real chance! And yes, it's there! And they're at it again in double quick time. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. It's become a case of men against boys. Mohamed Salah. Yeah, they were looking for a counter-attack. The less said about that pass, the better. And the whistle goes for half-time. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? India utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. And we are already promptly back underway. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Passing nice and neat. Mohamed Salah. Now it's Lewandowski. He's through, now is he in? And here's Neymar. Neymar, good purposeful running this. Big chance! He's scored! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. He's got 4. That is remarkable. India perhaps contemplating their next change here. It's a sharp pass. Threads one in. He's on it. Can he get away? Neymar under intense pressure. Yeah, they've set out to man-mark him now, but this is an embarrassing example of too little too late. Neymar. This looks promising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he got rid because he was under pressure. India making consecutive changes here. Vinicius Junior to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of, go make a nuisance of yourself. India are making a change. After this, just one opportunity to do so. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. In with the challenge. Now it's Vinicius Junior. Almost 75 minutes on the clock now. Nicely spread. He's in a great position here, and he's being shifted off it. And it's been played through. Good ball, good take. Across it goes. That's the keeper's ball. Well, that is one way to stop him. Marquinhos is pretty much the definition of the word uncompromising. Mohamed Salah. Can he get it through? Now it's Kukçu. Cross deflected behind for a corner. Substitution from Malaysia. Number 12. Number 9. Coming on the field. Number 11. And he's there to clear it. Substitutions taking place. Have the chance to go the other way. Looking for a runner. Oh, that's well spotted. Oh, can he get onto this? Spread neatly. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, that's a key interception. It's a promising position.
That's been intercepted. Two That is added good minutes has been alertness. indicated. Marquinhos and Maicon. And time is up. India looking by any yardstick formidable, truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Neymar very much.
So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. It is that familiar feeling again, old foes, fresh hostilities. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back, but what marks him out is his excellent reading of the game, his confidence to go and get on the ball and link up with people further up the pitch. This guy's outstanding. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Olise. Back into the middle. Picked out brilliantly. That's just playing it safe and simple. The pressing's intense and it's paid off. Mbappe. Laporte. Camera. Neither side especially adventurous early on. And it's Griezmann. Subimendi. Oh, now here's an interesting matchup. The most accurate pass. Barcola. That has ended up in no man's land. Subimendi. Tries to dink it. There's the header! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. That's been cut out, well played. The ball's gone astray. Out towards the flank. That pass isn't the best. France are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Great chance! Goal! France! There is the breakthrough! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Merino. It's a searching pass. Merino! എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോ? A game of thrills, all square. ഡിഫൻഡും ഇല്ല, അനങ്ങണവും ഇല്ല. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. That has certainly made things interesting. You've got to commend that. Can he finish? Minutes till half-time. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. കളിക്കുമ്പോൾ അത് 2-3 തവണ നെറ്റ് വേണം. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. കാരണം മച്ചാൻ എന്താണ് മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എവിടെ ഫോൺ അടിച്ചു വെച്ചേക്കാടാ, അവരവിടെ GT കളിക്കാണ്. കാരണം ഈ പ്രാന്തം വരണേ ആരുമില്ല ചാറ്റില്. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, എന്തൊക്കെയാണാവോ.
2-3 ആക്കിയിട്ട് മാസം വരുന്നില്ല. Read it perfectly. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Good ball, good take. He's shifting through. Oh, shooting chance! Oh, there's a probing ball. Oh, no, that was never going to make it. Can he get it through? Conte. Yamal is looking to influence the game from out wide. Chance for a shot! ഞാൻ വീശിലുണ്ട്. അറിയാം. Sumptuous finish. അങ്ങനെ ഒറ്റ പ്ലേയേഴ്സ് They are really purring പറയുമ്പോ ഒരു here. ഗോൾ അടിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. Have extended their lead in the blink of an eye. But Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Spain take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. That's positional goal, the utilisation of space. Half-time here. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. So off we go once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Cross into the box. Keeper's dealt with that. Barcola. Oh, well played, well sorted out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Played out wide. In towards the... climbs up big! And the header is disappointing in the end. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. Camera opts for safety. Upamecano. Raul is fouled. ഫൗള്. Tries to pass it through. Oh, great feat, that. Looking to play him in. Oh, that's wonderful alertness. And he has slightly undercooked that one. Spain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he's had it nicked away. Yamal running with the ball. Upamecano. Searching pass he's played there. Barcola gets into a good position. That should be the goalkeeper's, and it is. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Probing pass. And the shot! In for the pieces! Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And that's a simple one for the keeper. And now a sudden chance to counter. Raul. Merino. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Cambio de jugadores. France perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And that pass just didn't quite work. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's a sharp pass. France have, after this, one further opportunity to make a substitution. Oh, strongly challenged there. That has not gone well. Well, the run has been sold. Milan Subay, hi bro, welcome to the stream. Should have done a lot better there. The final ball was very poor. Guendouzi. That has been cut short. That looks a decent ball. What a throw in. Se va a realizar un cambio de jugadores. And here's Raul. Chance, surely! എന്താ പറയാ ഇതിനൊക്കെ ഡിഫൻസും ഇല്ല പാസും ഇല്ല. He went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. Corner number 2 then. France have the chance to go the other way. Carvajal. Can he get on the end of this? Yamal picks it up out wide. Goes for a shot! That is decidedly lacking. Spain certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Knocks it into space, and he was quick to react. Carvajal. Rodri. Raul going face to face with his great rival, looking for options for movement. Dembele looking to run onto it. I think that's offside. Yes, it is. ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല. Pass somewhat off target. Raul. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Raul unable to make it happen for all his good intentions. He's not got that quite right. Thuram. Mbappe. It's a pretty loose pass. Referee's given a throw. Upamecano. Koundé. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Pedri. Tries to play it through. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Raul into a minimum of 4 minutes additional time. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. He knew what was coming. That's a yellow card. Not much doubt about who's going to take this one. An opportunity then to pull clear here. Well, that pass isn't the best. It's over the line, and that'll be a goal kick. Upamecano chooses to go cross-field. And Koundé. And that will be the final act. France
played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here. ചാറ്റി വന്ന വൃത്തിയോട് പറയാനോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൈബർ സെൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി 5 കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ചാറ്റും എല്ലാ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല സുഖം കിട്ടും നിനക്ക്. അറിഞ്ഞും കണ്ട് നീ കളിക്കുക. ഫേക്ക് ഐ ഡി ഒന്നും കോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരള പോലീസാണ്.
അത് വേണ്ടി കരഞ്ഞോണ്ടും പിടിച്ചോണ്ടൊന്നും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിന് മുന്നേ വന്ന് കയറി വിളിച്ചവനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുത്തന് പണി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. 4 കേസ് ഓൾറെഡി പെൻഡിങ് ആണ്. റിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. എടാ നല്ല വല്ല അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വാ, എന്നിട്ട് വാ. അല്ല ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്താ അത് എന്നിട്ട് തെറിവിളിയും ഇതൊക്കെ. സെർച്ചിനോ വേറെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞാനേ നിനക്ക് സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. ഗെയിം മോഡ് വെക്കട്ടെ, ഗെയിം കളി കണ്ട. ഞാൻ നിനക്കൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ല അല്ലെ? കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയണ കേട്ടാ. ശരിക്ക് കണ്ടോളണം നീ. നിന്റെ അസുഖം മാറുന്ന വരെ നീ കണ്ടോളണം. കാണാലോ നിനക്ക്? പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ല അല്ലെ? വീട്ടിൽ വന്ന് വരും ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. ദേ കാണിച്ചു തരാം, നിനക്കെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇത് നിന്റെ പേരില് ഇപ്പൊ വിളിച്ചതിനടക്കമുള്ള ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക്. അതർ സൈബർ ക്രൈം നോക്കോട്ടാ. ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡ് ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ് നീ നോക്കിക്കോ. നിനക്കുള്ള സുഖം ഇപ്പൊ തരാം. ഈ മളി കൊടുക്കട്ടെ. കൺസിഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോലീസ് വരുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും നോക്കാം. അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ തച്ചോടുള്ള Hello and welcome to everybody. It's an absolute thrill to welcome you to this day one clash. And no day, of course, engenders hope or optimism more than this one. Optimism which could dissipate at a rate most alarming or last all the way to the latter stages. We shall see. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you're just joining us, we are already underway. വെയിറ്റ് ചെയ്യ് കളി കഴിയട്ടെ. ലൈവായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ. ലൈവായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക്.
I've always ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ തെറി വിളി നിന്റെ അപ്പൊ തന്നെ എത്തിച്ചേരാം. Bruno Guimaraes. He's strong, competitive, aggressive without the Tries a shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് വേണ്ട എനിക്ക്. And we have our very first corner. Brazil have the chance to go the other way. And that could set him on his way. Can he get it through? Goes for a shot! It's in! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So, a breakthrough already. Rodrigo gets into a good position. Rafinha. Bruno Guimaraes. Marquinhos. കളിയാക്കലൊക്കെ അവിടെ കിട്ടറാ. നമുക്ക് ഇത് കാണാം. പ്രോ എന്താന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ സമ്മാനക്കേട്. Guimaraes. And the pass is intercepted. Marquinhos gets across to intercept that. That has been cut short. And they're not going to make കേസ് കൊടുക്കാണ് ബ്രോ, കേസ് കൊടുക്കാണ്. സൈബർ സെല്ലിന്റെ ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Rafinha. ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ അവർ നോക്കിക്കോളും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. Brazil really can't go chasing ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യണത്. soon. Any rash decisions now. അങ്ങനത്തെമാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. He's picked his way through. It's Neymar! Yes! They're level in a trice. ഒറ്റ തന്നെ വിടരുത്. You want to see അലമ്പണ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണം. കുറെ നാളെ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ്. their heads didn't drop. വേറെ എന്ത് കാര്യം നമ്മമാരെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടാണോ? വീട്ടുകാരൊക്കെ അറിയട്ടെ, എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഇവന്റെയൊക്കെ. He picked it up and put it there. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Brazil grabbed the ഞാൻ ഒരു തവണ അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനോട് ഒരു തവണ വാണിങ് കൊടുത്താണ്. Just when the opposition thought they could turn the കേസ് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. the manager will be absolutely delighted with such a ഫസ്റ്റ് എന്നാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വാണിങ് കൊടുത്താണ് അവനക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞതോണം അവനോട്. corner. പിന്നെ വിളിയോ എന്റെ അഹങ്കാരമല്ലേ ഇപ്പൊ. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. ആരായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ എവിടം വരെ പോകും നോക്കാം. കാരണം ഇത് കുറെ നാളായില്ലേ, Yeah, listen, we often പല തവണയായി, പല ആൾക്കാരായി. a forward's tackle, but ഞാനിപ്പ അപ്പ കൊടുത്തു വിട്ടാ എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കണത്. No, that's been intercepted. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രസം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. There and കണ്ടന്റ് എങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഇവിടം വരെ പോകും നമുക്ക് നോക്കാം. really annoyed with that, you know, and they have every right to. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ കാട്ടാം. can he latch on to this? That is a brilliant interception. Oh, this looks sharp. That has not gone well. Nicely weighted ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bruno Guimaraes producing a good steal there, showing a good level of alertness. Spread it left. That's Guimaraes. And he whips it in. That has been knocked clear. ആരായാലും എന്താണ് ബ്രോ, ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക്. He will be livid with himself. എന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കും, എന്തൊക്കെ വന്നാലും കൊടുക്കും. Not that it'll make him feel much ഇത്ര ചെറിയ സംഭവമായാലും കൊടുക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവനോട്. That was nowhere near his best. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Knocks it into space. Good play through for the wide man. João Pedro. Lovely bit of skill. Now the ball in. Easy enough for the goalkeeper. Belletti. Nice looking ball.
Well-timed, excellent interception. Michael. And Bremer. Michael. Casemiro. Now it's Vinicius Junior. ലീഡല്ല ബ്രോ, ഡ്രോ ആണ്. There's the shot. അവന്റെ ലീഡ് വെച്ചപ്പോ He's done it. 5ലും പഠിക്കണ പുള്ളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത 5ൽ പഠിക്കണ പുള്ള കുറച്ച് അനുഭവിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. Picking the ball out of 5ാം ക്ലാസ് ആയാലും 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ പറ്റട്ടുള്ളെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in അങ്ങനെ വിടണമെന്നില്ല ബ്രോ, വിടുന്നില്ല. കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ തവണ ഞാനിപ്പോ കുറെ എണ്ണം കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Well, this is what കുറെ we're വിട്ടതാണ്. for. വിടുമ്പോ ഉമാർക്ക് തലേക്ക് കയറും. ഉമാർക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, നല്ല സുഖമുള്ളതാന്ന് തോന്നും. little influence, and all of a sudden, bang. Excellent challenge there, uncompromising. No, he's just misjudged that one. Foram indicados 2 minutos de Stood acréscimo. up well to him there. Oh, super ball. Rodrigo. Well, that's beautifully weighted. Neymar. And he's quick to get it clear again. And the first 45 minutes are up. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal, the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And we are already promptly back underway. Well, I think starting വിടണില്ല ബ്രോ, വിടണില്ല. ഞാൻ അവനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, അവൻ 3 പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. which they are. ഇവ എന്തായാലും വിടണില്ല. And ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പോട്ടെന്നായിരിക്കണം. You're not just going to quietly bow down. Well played, that has snuffed out the danger. He's not got that. പാവം ചേർക്കണം. തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. വല്ല വരെ തെറി പറയാൻ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ തെറി പറഞ്ഞ അവൻ എത്ര പാവമൊന്നുമല്ല അവൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്താണ് അവനോട്. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. The most accurate pass. കേസ് കൊടുക്കും, കേസ് എന്തായാലും കൊടുക്കും. Well seen. ഒരു ഇതുമില്ല. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. കളി ജയിച്ചു പറ്റുമെന്നല്ല. ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ അവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബർ സെല്ലിൽ ബ്രോ, സൈബർ സെല്ലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സൈബർ സെല്ലിന്റെ പോർട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അടിക്കണം. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുക, ഈ ലൈവിന്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഇവന്റെ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിലടക്കം. അപ്പൊ ഫേക്ക് ഐ ഡി ആയാലും അവർ ഐ പി അഡ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്തോളും. വേറെ ഏതൊക്കെ ഇമെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും, വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരുടെ പേരിലാണോ യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ്, ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അവരെയും വിളിപ്പിക്കും. അവരും അറിയും കാര്യങ്ങൾ, നാട്ടുകാർ ഒത്തറിയും. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കണ ഏത് സ്റ്റേഷനാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ, അവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഇതാതായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, കുറേ തവണ ഇത്. മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഒരു വിടണമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും? പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. Rafinha, he's in plenty of space here. And the goalkeeper's got a good palm to that. Ball is over the line. Substituição no time do Brasil. Camisa 18. Sai para a entrada
That's going to go a long way. ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്, കുറെ തവണ ഇത് കുറെ ആൾക്കാര് Well, he was clearly ആരാ എന്താന്നൊക്കെ disappointed with that എന്തായാലും pass. അറിയാൻ പറ്റും. They should have done അതിനുള്ള more, കേരള but പോലീസ് the ഉള്ളത്. final ball was very poor. That pass just didn't quite work. Nicked it back promptly. That's been intercepted. വിടണമെന്നില്ല ബ്രോ, വിടണമെന്നില്ല. So good from him. ഒരു പാവവും ഇല്ല. 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവന് ഒരു പാവവും ഇല്ല. 3 തവണയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. 2 തവണ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്ത്. ഒരു തവണ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയണു ഞാൻ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നിട്ട് അവനക്ക് അഹങ്കാരം. Unable to make it ഞാൻ happen. എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കാം, നമുക്ക് എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം, ഞാനിവിടെ നിന്ന് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അവനോട് വെച്ചാൽ നടക്കട്ടെ. Perhaps wondering what the best time is for their next. And he's let fly. And it was a chance, but neat and quick for the keeper. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. It's a promising position. Plays it. Can he finish? ബ്രോ പ്ലേസ് എന്റെ തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ബ്രോ. Fantastic of saves. സ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. That's very well played. അവിടെ ആൾക്കാരെ മരിച്ചുണ്ട്. നല്ല പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും, നല്ല പണിയും കിട്ടും. Corner number 2 then. And he's there to clear it. Brazil really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Tries to get it clear. Somewhat off target. ഇച്ചുമുള്ളിയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇച്ചുമുള്ളിയായാലും കുറച്ച് ഇച്ചുമുള്ളട്ടെ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ. And now they can spring it. ആരായാലും നമ്മ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടും കാട്ടിയിട്ടൊന്നല്ലല്ലോ ഉമ്മാരാ, വെറുതെ കിടന്ന് കാണിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഇച്ചുമുള്ളട്ടെ, That one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't. ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളൊന്ന് തെറി വിളിക്കുക, എന്താണ് ഉമ്മാർക്കൊക്കെ. No, not quite on the same wavelength. Now he's got space here. And he cuts out the supply. Looking for a runner. Brazil clearly have been എന്ത് കേസാ, സൈബർ കേസ് കൊടുക്കാൻ ബ്രോ, എല്ലാ കേസും പോലീസുകാർ എന്നെ ആഡ് ചെയ്തോളും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ലൈവിന്റെ, അതിൽ തന്നെ അവർക്കെല്ലാം കിട്ടും. യൂട്യൂബിന് ID കിട്ടും, ഇട്ട കമന്റ് ഇതോടെ സ്ക്രീനിൽ വരാൻ കാണിക്കണ്ട, അതും കിട്ടും. എനിക്കേതാ അവസ്ഥയടാ, ചെറിയൊരു തെറി വിളി ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ സൈബർ സെല്ലിൽ ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണേ. എന്തായാലും കൊറേ തവണയായില്ല ഇതിപ്പോ, നോക്കാം. Looking to play him in. Neymar kept aware. And it is reclaimed easily. ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിന്റെ. Isn't the best. That has been slung wide. സീൻ എന്താണ്, ഒരുത്തം വന്നത് ലൈവിൽ വന്ന് തെറി വിളിക്കണേ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് തെറി വിളിക്കണ്ട, ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ കേസ് കൊടുക്കണാണ്, ഞാൻ ഇതും കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും തെറി വിളിയവൻ. They slip through. പിന്നെ നമ്മ എന്ത് നോക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതും വിളിച്ചവൻ. simple. എന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കും, ലൈവിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കും. Brazil disappointing in the end there. They lack urgency. Michael. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Thiago Silva chooses to go cross-field. That's a great ball cross-field. That's been cut out. Well played. അതൊരുത്തം വെറുതെ ചൊറിയാ ബ്രോ, അതാണ് എന്ത് ചൊറിയലായാലും അവന്റെ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ചൊറിഞ്ഞോട്ടവൻ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനെയല്ലേ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. That pass has been well intercepted. Done delicately. Brazil really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Nice interception. His positioning was spot on.
Well, it's ended up in no man's land. Added time മേലത്തെ as ആയിട്ടാണ് well, അതന്നെ and അതന്നെ മേലത്തെ goes ആറ്റിലുണ്ട്. Sauce. Brazil can ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം justifiably നമുക്ക്. find this a hard one to swallow. ചാറ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് Getting a ചെയ്താലും goal, എന്റെ but സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് not പോകില്ല, എന്റെ enough. സ്ക്രീനിൽ They were കാണിക്കും. just short. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം, But അതാണ്. an opponent prepared to go toe to toe until the end. കളിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആരാണാവോ, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. എടാ എടാ ഇപ്പൊ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ പൈസ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൈബർ സെല്ലിന് ഒന്ന് ലോഗിൻ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ. ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈവായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോണം. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കും. വെറുതെ വന്ന് തെറി വിളി. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം. അന്ന് ഏതവനാണാവോ, എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണം. സ്പോട്ടില്ലേ, ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഒന്നും നോക്കണില്ല. അമ്മ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന ലൈവ് ഇടുമ്പോ ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ വന്ന്. അതന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ വന്നിട്ട് അവൻ ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൈബർ സെല്ലില് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്യണാണ്, ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനപ്പോ സോറി പറഞ്ഞു, ഞാൻ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് തെറി വിളി. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം. ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കലുമില്ല. പൊട്ടനൊന്നല്ലല്ലോ, ഒരു മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവന്റെ അടുത്ത്. ഒരു കൊടുക്കലുമില്ല, ഇനി വിട്ടുകൊടുക്കലൊക്കെ നോക്കാം. സൂക്കേട് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം. പറയാ ഇവിടെ വരട്ടെ, ഇവിടുത്തെ സെഷന് വരട്ടെ, അപ്പൊ ശരിയാവും. വെറുതെ ചോദിച്ചില്ല, നമുക്ക് ചോദിച്ചില്ല മാറ്റി കൊടുക്കാല. ഓ ആരാണ്? ആനന്ദ. ഇപ്പൊ തന്നെ മാറ്റി കൊടുത്തേക്കാം. എടാ ഒരാള് വേഗം ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എനിക്ക്, എന്റെ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ചിലപ്പോ OTP വരിക, അങ്ങനെ എന്റെ ഫോണില് ലോഗിൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ആരാ ഫ്രീ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി. ആ ആ ആ എനിക്ക് OTP എന്നും പറഞ്ഞു തന്നാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോ, വേറൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാ. ആ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഇതും അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഞാൻ കാരണം വരുന്നില്ല OTP. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാരൊക്കെ അസുഖം മാറുള്ളൂ. ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കലുമില്ല. ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാണ്. ഞാനോട് മര്യാദക്ക് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്താണ്, വെറുതെ വന്ന് തെറി വിളിക്കണ്ട. ഒരു കാര്യമില്ല, അതല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഒരു കാര്യമില്ല, നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവൻ? എന്നെ ഒരു പരിചയം പോലും ഇല്ല അവനക്ക്. ആരാണാവോടാ, ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടാണോ വന്നേക്കണത്. ചൊറിച്ചിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുത്താലാ. കുറച്ച് ചൊറിച്ചിൽ ഇതിപ്പോ മാറും അവന്റെ. ചൂടോടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തേക്കാം. അല്ല, അച്ഛന്റെ നമ്പറിൽ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അച്ഛനും അറിയട്ടെ, അവന്റെ അമ്മയും അറിയട്ടെ, അവന്റെ വീട്ടുകാർ അറിയട്ടെ, അയൽവക്കക്കാരൊക്കെ അറിയട്ടെ. അച്ഛൻ എന്തായാലും വരേണ്ടി വരുമല്ലോ അടുത്ത സെഷനിൽ. അപ്പൊ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടാം. ആ ചെറിയ കാണാൻ അച്ഛനൊക്കെ പണി കിട്ടും. എന്തായാലും അവന്റെ ജീവൻ ഞാൻ കളയും. കാരണം വെച്ചാൽ വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഇത്, നമ്മ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയുകയും കൂടിയും ചെയ്തടാ. വെറുതെ ഒന്ന് തെറി വിളിക്കണ്ടട്ടാ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇനിയും കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും അവനെ ഷോരി ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത തെറി വിളി. പിന്നെ കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക്. ആ ആരായാലും ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചറിയും. എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചറിയാം. സ്കൂളിൽ പോക്കാണെങ്കിൽ എപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം, അപ്പൊ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. ഇവരന്മാരെ വിചാരം ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ലാന്ന്. വിട്ട് കൊടുത്തേക്ക്. വെറുതെ വിട്ടാലിരിക്കണ അച്ഛനൊക്കെ പണി കൊടുക്കണ എന്തിനാ? വീട്ടിലിരിക്കണ അച്ഛനൊക്കെ പണി കിട്ടട്ടെ. കാരണം അച്ഛൻ അറിയട്ടെ. റെക്സി, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അത് വേറൊരു ബ്രോ. ആരായാലും ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കാനുള്ള. ആ
ലൈവായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം എനിക്ക്, അതാണ്. അതെ അതെ, മാനസിക ആയാലും ശാരീരിക ആയാലും ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാനായാലും ഇനിയിപ്പൊ എന്നോട് വല്ല പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. വീണ്ടും വന്ന അവൻ ഏതോ ഒരുത്തൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുത്തേക്കാൻ മതി. പറയും പറയും. ഇനി ആ കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും മതി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റും, ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ചാൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കൂല, ഒറ്റ ചാൻസും കൊടുക്കൂല ഞാൻ. ആ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ, 3 തവണ പറഞ്ഞാണ്, വാണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തതാണ്, ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്താണ്, ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുത്തു, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ്. ആ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സാധനം സൈബർ ക്രൈം. അല്ലല്ല, ഞാൻ കളിക്കാന്നല്ല, എനിക്ക് അതിന്റെ ആ ഇത് ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങൾ അറിയാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. അതർക്ക് സൈബർ ക്രൈം ഉണ്ട്, അതിൽ കയറിയാൽ മതി. അതില് ആ കാറ്റഗറി ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതിൽ ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. വിട്ട് കളയലൊന്നുമില്ല, ഒരു വിട്ട് കളയലും ഇല്ല, അങ്ങനെ വിട്ട് കളയണം, മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, ഒരു വിട്ട് കളയലും ഇല്ല. ആരായാലും ഞാൻ അവനെ ഇവനൊന്നും നോക്കുക. ആ ആരായിക്കോട്ടെ, അവനായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും കൊടുക്കണേ, ഞാൻ കൊടുക്കാം. അവനായിക്കോട്ടെ, അവനാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല റെക്സി, എന്തായാലും കൊടുക്കണം. കാരണം ഇവന്മാർക്കൊക്കെ വിചാരമുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വെറുതെ വന്ന് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് നീ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പിടിക്കുകയില്ലാന്ന്. ഒരു ചാൻസും കൊടുക്കൂല. ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും എത്ര അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും ആര് സപ്പോർട്ട് വന്നാലും ഒറ്റ ചാൻസും കൊടുക്കൂല. മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ആ മിണ്ടാണ്ട് നമ്മ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട, അപ്പൊ ഈ വന്നിട്ടാണ്. ആ ആ വേണ്ട ബ്രോ, വേണ്ടാന്നാ. നോക്കാം നോക്കാം, കൊടുക്കണം, എന്തായാലും കൊടുക്കണം, എന്തായാലും കൊടുക്കണം. 4500 ജീപ്പ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കും, ഞാൻ എന്നാലും കൊടുക്കും. 4500 ഇട്ടെങ്കിലും 10,000 കിട്ടിയ വീടിന്റെ ആധാരം എന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കും. കാരണം ഒരു തവണ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവന്മാർക്ക്. ആ അതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തായാലും ഈ സാധനം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടണം. എടാ അതെ, ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രോ വിളിക്കാൻ നിക്കണ്ട, ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇനി വിളിക്കാൻ നിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ സോറി പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും തെറി വിളി. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ PvP കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, PvP കളിച്ച് നോക്കും, ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓണാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തവനും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകും, എന്തായാലും ചെയ്യൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്ത്. ആ കളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിപ്പോ ഇരിക്കുക, ഇതെന്തായാലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ലൈവിൽ തന്നെ കാട്ടിയും കൊടുക്കണേ, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണം, കണ്ടന്റ് ആയാലും ഇവനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായാലും എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവന്. അവനെ ബുദ്ധി വരട്ടെ, അവന് ബുദ്ധി വന്നോളും അവനക്ക്. ചാറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണ്ട റെസി, കാരണം ഞാൻ ലൈവ് ഇടുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. അപ്പൊ ലൈവിന്റെ അകത്തും ഉണ്ട്, ചാറ്റിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല.
എന്തിനാ ആവശ്യമുണ്ടോ നീ? ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഡിസ്പ്ലേ കെയർ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. ആ വെറുതെ മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മ ഇടുമ്പേ നമ്മളെ വെറുതെ കിടന്നിട്ട് ഇമാർക്ക് തോന്നലേ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കണാണ്. ഞാൻ സാധനം തിരിച്ചു തെറി വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ ഞാൻ തൊട്ട് തെറി വിളിയേ ഇല്ല. നോ തെറി വിളി. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താണ് സുഖം നോക്കാല. 2-3 തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സുഖം കിട്ടി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഒരേ ആളെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. അതാവുമ്പോ 2-3 തവണ വന്നു കഴിയുമ്പോ അടിപൊളിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആവും. ആ ചുമ്മാ കയറിയിടാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ, എന്നാലല്ലേ. എടാ ഒരു OTP വരും കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വരാൻ നേരം തീരുമാനിച്ചാലോ? നീ കുറവ് ഫുഡ് അടിച്ചോ? ഞാൻ എന്തായാലും ഫുഡ് അടിക്കണല്ലോ, ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടേ ഫുഡ് അടിക്കണുള്ളൂ. ഇല്ല വന്നാടാ. അതെ അതെ. ഉം. ഓ ആ OTP. ആ എന്താ? ഇവനാണോ അയച്ചേ? അതല്ല, അതെനിക്കറിയില്ല. പല അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല. ഞാൻ എന്തായാലും നല്ല കൊടുക്കൽ കൊടുക്കും. ഞാൻ ഓരോ തവണ ലൈവിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഷെയർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂടോടെ കൊടുത്തിട്ടേ കണ്ട് അതും കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടന്റ് ഇടാം, അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇടാം, അവർക്ക് സന്തോഷമാവട്ടെ. അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാലോ. അപ്പൊ ഇന്ന് വരുമോ നാളെ വരുമോ? ഓക്കേടാ, സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സുഖത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കും. മറ്റേ ഡിസ്കോഡിന്റെ സെറ്റ് മാറ്റി. അല്ല, മൊത്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാടാ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഇട്ടേക്ക് പ്രോബാം അടുത്താളെ. ഒരു വിടലുമില്ല. ആ പിന്നെന്താ ഒരു ഹായിട്ട്. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരാം. നമുക്ക് തമാശ കളിയാൽ വെറുതെ പറയണമെന്നാണ് ഒരു വിചാരം. ഡേറ്റ് 8/12, അവർ 12:48. നന്ന് പറ്റുള്ളൂ. മിനിറ്റ് 9. മല്ലൂര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണേ ഡിലേ ചെയ്തോന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഡിലേ ഇല്ല. എവിടെയാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായത്? ഓൺ ദ സ്പോട്ട് യൂട്യൂബ്. പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദീസ് ഇൻസിഡന്റ്. അപ്പൊ എന്തടിക്കണം നമുക്ക്?
അതായത് എന്താണ് ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ. ആ അതെ, വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ യൂസിങ് ബാഡ് വേർഡ്സ് ഓൺ ലൈവ് സ്ട്രീം ചാറ്റ്. കാണാനോടാ, ഇത് കാണാൻ പറ്റണല്ലേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ. ആ കാണാം. ഓക്കെ. വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ യൂസിങ് ബാഡ് വേർഡ്സ് ഓൺ ലൈവ് സ്ട്രീം ചാറ്റ്. ഐ ഓൾറെഡി want the person I will communicate on cyber drive, but you check the reference became and carry. എന്താടാ? ആ ഒരൊറ്റക്ക് ഒരുവിടില്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. നീ എങ്ങനെ വീണ്? ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയാണെ. ചാറ്റ് കാണാൻ നീ ഹായ് ഇട്ടാ? ഒരു മിനിറ്റ്. ആഡ് ആസ് മോഡറേറ്റർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡറേറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെസ് കളിക്ക് ബ്രോ, പെസ് കളിയൊക്കെ നിർത്തി. ഇനി ഇതാണ് കളി, ഇനി സൈബർ സെല്ലിനാണ് കളി. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ചൂസ് എ ഫയല്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എവിടെ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓപ്പൺ അല്ലെ. ഫയലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഏതാ? റൂബി നെക്ലസ് നല്ലതാണ്. 1 മില്യൺ ഒക്കെ കിട്ടും. ലൈവ് അമ്മ തമാശ കളിക്കാന്നാണ് ഒരു വിചാരം. ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം, എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം. അല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. അതെ അതെ അതെ, അല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. എന്തായാലും അത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണ്ട്. എന്തിട്ടാ ചെയ്യാ? എന്റെ ലൈവ് അവിടെ, ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ് അടുത്തത്. ഇതാണ് ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ. ഇതങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിലേ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിലേ ഇല്ല. യൂട്യൂബിലാണ് സംഭവം. യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാര്യം എന്താണെന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസെർട്ട് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സപ്പോർട്ട് നോക്കട്ടെ. സപ്പോർട്ടിങ് ഓഡിയൻസും കൂടി കൊടുത്തു. അത് നമ്മളെ മോഡറേറ്റർ ആണിത്, ഈ റാമിന്റെ. ഒരു വീട്ടിലും ഇല്ലാട്ടോ. അതെ, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സപ്പോർട്ടിങ് ഓഡിയൻസ്. ഇതെന്താ ആഡ് ആവാത്ത തേങ്ങ? ആഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ആയത്. അതർ റീസൺ ഇത് ഇത് എല്ലാം കൊടുത്ത് കാണണം ബ്രോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 200 കണ്ടീഷൻ 200 വേർഡ്സ് കാണുന്നത്. എത്ര? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് 200 വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ.
കഥ അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക്. സൈബർ സെല്ലിലോട്ട്. സൈബർ സെല്ലിലോട്ട് കണ്ണമ്പുറമാണ് പറയണത്. ആ, എന്തായാലും വിട്ടേക്കാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലേ എന്റെ ലൈവില് ഒരു ചാറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ അത് ലൈവിന്റെ അകത്ത് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാൽ അത് പോകൂല. അപ്പൊ എന്തായാലും സൈബർ സെല്ലിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് നടുക്കായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ, ഇല്ല, ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടാ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണ അക്കൗണ്ടാണ്, വേറൊരു സാധനവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. ഞാൻ നിനക്ക് അവന്റെ ഇതിട്ട് തന്നാ പോരെ, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ മറ്റേ ഫേക്ക് എന്നൊക്കെ മെയിൽ ഉണ്ടാക്കാടാ, അതാണ്. Suspect details. I would like to information about suspected criminal provided by share with all agencies involved crime number. Suspect details ഒന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് suspect details ഒന്നും വേണ്ട. ടൈറ്റിൽ, ഷെയർ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഓ, ആ, നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ? നാഷണൽ ഐഡി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അവര്. ഓ, മറ്റോടത്തെ വെൻ ഐ ആം എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നാക്കണം. കാരണം ഞാൻ അവന്റെ ആണല്ലോ കയറിയേക്കണത്. മറ്റേ I want to pass an റായിക്കിന് പനിയ ക്ലാസ്സിൽ പോകാന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? ആര്? ആ, അത് തന്നെ, അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണ്ടത്. അതെ, ഞാൻ എന്റെ ഒരു നാഷണൽ ഐ ഡി കൂടി കൊടുക്കട്ടെ ഏട്ടാ. ഒരു നാഷണൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം. ആരെ ചീത്ത വിളിക്കല്? ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തുള്ള ചീത്ത വിളിക്കരുതല്ല. ആ, അതും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തല്ലാൻ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ട്.
റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വിക്ടിം, ഫ്രണ്ട്, കൺട്രി, ഇന്ത്യ, റെസ്ട്രിക്റ്റ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരം. ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെ അവരുടെ വഴിക്ക് കാരണം കണ്ണപ്പുറം എല്ലാവരും കണ്ട് കണ്ടയും ചായം കുടിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. ഏയ് ഒ- അത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അതേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. യൂട്യൂബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഡിസ്പ്ലേ ഷെയർ വേഗം കാണാലോ. കംപ്ലൈന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, റിവ്യൂ സബ്മിറ്റ് ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ. 2015 12/8. അതെ, ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണത്. ഞാൻ കാർത്തികിന്റെ കയറിയേക്കണ മൈ ഫ്രണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തേക്കണത്. സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിൽ ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, തെറിവിളിന്ന് ഒന്നായാലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ചോണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സസ്പെക്ടിന്റെ പേരറിയില്ല, ആകെ അറിയാവുന്ന ഈ സംഭവമാണ്. ഉം. അതെ അതെ, സബ്മിറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇട്ട്, അതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? എന്താണ് സൗണ്ട് മാറി ഇവിടെ? ആ, സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറി, ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ആരാണെന്ന്. നല്ല സമാധാനമുണ്ട്. ആ, ഇത് പി സിയിൽ. ഹലോ ബ്രോ, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയേ. അതാ ഈ ഫുട്ബോൾ പി സി കളി. ഈ മച്ചാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ പി സി കളിക്കണല്ലേ? ആ, എന്റെ ചാറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ. ആ, റായിക്കേ ലൈവ് എടുത്തിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇത് നോക്കിയ എന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിൽ എന്താണ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കണത്? ഓ, ഇതാണ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ആ, ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ആളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ ഓൾറെഡി കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പിന്നെയും പിന്നെയും തെറി വിളി. സ്പോട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഷെയർ ഇട്ട് ഇത് സ്പോട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഷെയർ ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഇനി നമുക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല. അതേപോലെ ഡൗൺലോഡ് PDF അടിച്ച് വെച്ചേക്കാം. PDF ആണ്, ഡൗൺലോഡ് ആവട്ടെ. മറ്റേ ചാറ്റ് എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യില്. മറ്റേ ചാറ്റൊക്കെ മുകളിലാണ് മറ്റേ ചാറ്റുകളൊക്കെ. വാട്സപ്പ് അല്ല, ഇത് യൂട്യൂബ്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ലൈവിലില്ലടാ, ലൈവിലും ഉണ്ട് മറ്റേ ഇത്. ലൈവിൽ എൻ്റെ ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ലൈവിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതി കാണിക്കും. എന്തായാലും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബൈക്ക് നൈസായിട്ട് ചാറ്റൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിക്കണം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ്. വീഡിയോ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ അവന് പറ്റില്ലല്ലോ. പനിയുണ്ട് എനിക്ക്. ആ, വെറുതെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടക്കം തെറി വിളി. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുക്കും, ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. ആ, അത് ആ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൻ സോറി ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത പിന്നെ തെറി വിളി. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ആക്കി, ഞാൻ PvP കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. 50 പോയിന്റ് ഇവന്റ്. ഞാൻ അതവിടെ കോട്ടയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ സൈബർ സെറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കാർത്തിനെ കൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യിച്ച് കാർത്തിന്റെ കയറി ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിന് ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവില് തെറി വിളി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് എടുത്തും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈബർ സെറ്റ്. ആ, ടൈം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചോദിച്ചേക്കണുണ്ട് ഈ ഡിലേ ആയോന്ന് ഇതിടാനായിട്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.
വേറെ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഇനി പോലീസുകാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ലൈവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നിസാര നേരത്തെ മണിക്കൂറിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ല 12 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഒന്ന് അതിൽ കൊടുക്കണം. എന്തായാലും ഈ ഫുട്ബോളാണ്. അത് 12 മണിക്കൂറിന്റെ ലൈവിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം വീഡിയോ. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്താന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം. ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടില്ലേ?